Good morning and good afternoon, everyone, and welcome to our seminar, Breaking Through Barriers, Intersectional's Approach to Health Access for Women Facing Violence. We are truly honored to have you all here today. This event aims to address violence against women from an intersectional perspective, shedding light on the compound challenge faced by marginalized communities due to stigma, poverty, systemic inequalities, and colonial legacies as well. As we explore these pressing issues, we will advocate for human rights-based health programs, promote evidence-based and survival-centered health and social policies, and challenge structural barriers in our pursuit of equity and inclusion. Women and girls' rights are facing unprecedented threats globally, ranging from higher levels of discriminations to weaker legal protections and less funding for the programs and institutions that support and protect women. UN Women's recent report in Women's Rights in Review 30 years after Beijing highlight this concerning trend, revealing that nearly a quarter of governments worldwide report a backlash on women's rights in 2024. More than ever, it is essential that we come together to discuss and advocate for a change. Today, we are fortunate to have incredible panelists who will share their insights and experiences on how violence against women impacts and diminish access to essential health and protection services from an intersectional perspective. We are truly honored to have them with us, and we thank you so much for joining with us today on this important conversation. At Dianova International, our strategic priority focuses on social inclusion, gender equality, and human rights. These principles are the heart of our conversations and actions. We aim to create spaces that foster political advocacy and capacity building to ensure that women's and girls' rights are central to the global agenda. We want to thank our panelists for their time and expertise, and we also want to thank all of you in the audience for being here with us today, especially at such a critical moment where women's rights are increasingly under threat. We invite you to interact with the panelists through the chat and Q&A box. The panelists will first present their experiences, followed by a brief Q&A session where we encourage your participation. We really appreciate if you can engage and share your thoughts and experiences as well. So lastly, please remember that this event is available with simultaneous translation in both English and Spanish. You can select your preferred language through the Zoom interpretation channels. So without further ado, let's begin and hear from our esteemed panelists. And let me insist and thank you again for joining us today. So our first speaker today is Magnaz M. Harrison. Ms. Harrison is a health executive with experience in managing innovative health projects in some of the world's remotest areas. She is a graduate of the Johns Hopkins School of Advanced International Studies, and her talent lies in collaborating with local, regional, and international stakeholders to transition health projects from the pilot phase to the full implementation. Ms. Harrison is the founding president and CEO of The Last Mile for D, an NGO that designs innovative community-centered health and rights to health solutions. She and her team are using B4D to help eradicate female genital mutilation in Kenya. In Nairobi, she played a key role in leading a program providing pre- and post-pregnancy care for HIV-positive women and their babies living in the Kiberia slum. Additionally, she has designed several regional programs for civil society organizations in the Caucasus, Central Asia, and the Middle East, enhancing their advocacy skills in women's health and their right to health and safety. Magnaz, thank you very much for joining us today. The floor is yours. Thank you, and allow me to actually thank everybody for the honor of being on this panel and serving with all of you. I also want to give a shout out to all of us frontline fighters and advocates. I want you to know that in any dark moment, and I know we have been experiencing a lot of these moments recently, I'm holding you in the space of positive energy and love. So let me tell you about who we are and what we do. Last Mile for D, and that basically last mile is, as our name indicates, that we work in the last mile communities. And these are the places that have no running water, no electricity, no roads, and probably the closest clinic is 5-7 days walk.
That's the environment we work in. In these communities, women and girls, as you can imagine, are even more marginalized and have less access to knowledge, information, and services. So it makes our work doubly difficult to want to reach them and to want to give them a voice. So we have focused for the better part of the past 5 years, as in the introduction you heard, we have worked extensively in different parts of the globe on training advocates to stand for women and girls' rights to health and safety from abuse. But in the past 5 years, we really have focused on eradication and stopping of female genital mutilation, FGM. What is FGM? Is basically an intentional altering or injuring of the female genitals for non-medical reasons. Globally, and it is a global problem, globally over 230 million women and girls have undergone FGM. And UNFPA estimates that 68 million more girls will undergo FGM by 2030. It impacts 3.6 million girls a year and is a human rights violation, causes short and long-term physical and emotional harms to girls. It creates a systemic economic inequality, and that's what we're all about fighting, and results in gender education gaps. It's a leading cause of early marriage, school dropout, and all of that perpetuate a cycle of poverty for girls by shackling them to unpaid farm and domestic labor and domestic abuse. So what have we done about it? What is our approach? What are we doing to advocate for health and safety of the girls in this environment? So for the past 5 years, we have used a transformative, intersectional, and community-driven multi-pronged approach to breaking these barriers. And how have we done that? We basically are amongst the very first groups, and we work in Kenya particularly, but I've also worked in Uganda, Ethiopia, and Tanzania. So what we have done is we have given the girls a voice, something that you hardly see. We talk about them, but we don't really bring them into the fold. We really don't listen to their voices, and therefore they don't have self-confidence. Therefore, they don't think that they can stand up for themselves. So we have broken that barrier. We directly work with the girls, we directly engage them, and then we document what we do. We have a real-time data gathering that basically allows us to advocate for the safety of the girls from FGM. And we also promote through our program, we promote attitudes that are tied into the girls' health, but also impacts the health of the entire community. So for example, we used commissioning a clean water well to bring the community into agreement to declare they will not cut their girls. This is a community of 8,000 people, 4 villages, and the water that they were using, both for their consumption and the community, their animals' consumption, was just the surface water, the rainwater that would just stay on the surface. They would just collect that. So you can imagine the diseases, you can imagine the health problems the community had. But by us working with another organization and bringing the commissioning of a well to them, we tied that into, you want to have clean water, you want to have healthy community, you want to have a healthy population. That starts from the health of the girls. And that would mean you need to agree and you need to commit that you are not going to cut your daughters. So we did that just recently, and we're still in the awe of what happened. We've got community members, we have authorities, we have
women and everyone that's basically a part of this celebration of the launching of the well, but they're all agreeing that they will not be cutting their girls. We had the top survivor of FGM in the country, who was the chair, is the chair of anti-FGM board of Kenya. She stood there and she defended the girls, and she raised the issue of the girls should have safety from gender-based violence, particularly FGM. So this is basically the kind of things that we have done and experiences that we're experiencing it with the communities. The other is that since FGM is considered rite of passage, we introduce an alternative rite of passage, and that's the one that does not cut the girls. Instead, we plant trees. So by planting trees, we're bringing life. We're helping their environment to stay healthier, but we're reminding them about the value of the health of their daughters. And what happens is you see that they are recognizing that there are groves of trees that we have planted in the past 5 years, in the past 3 years. We didn't do that at the beginning. So as we have gone through, we are learning and we're adjusting. So we are including the policies about greening the environment, but the greening the environment is tied in to the girls graduating from our program and continuing to attend school. So being at school, planting a tree, not getting cut. They're all, transformational changes that we have done. We also did another transforming activity. We did a pop-up camp. We call it Sanctuary Day Camps. And that is, with that, we disrupted the cutting season. And yes, there is a cutting season that the girls particularly are rounded up, harvested to be cut. It is, that is a season, in an agricultural society that it's time for harvest. Of course, you have to harvest the products or produce that's coming in, but they also harvest the girls. So there's long periods of school being closed. And in those periods is when the girls disappear and they're forced into FGM and then early marriage. So what we have done is that we did these pop-up, like the flash dances, we did flash camps here, there. So the community did not know where we were going to be, and they couldn't really snatch the girls for cutting, because if we had a day camp there, and a girl didn't show up, we would be sending the authorities directly to that girl's house. So this was disruptive, but it was also transformative. We also bring the survivors in, and they become advocate. They're no longer just victims. They are advocate for stopping FGM and advocate to stop stigmatizing the girls that do not want to undergo FGM, because you're stigmatized if you do, and you're stigmatized if you don't. The community doesn't accept you yet if you're not cut, because they tell you that you're not clean. So we are trying to break through that barrier and not let women stigmatize other women because they have not been cut. And we also have, again, revolutionized the fact that we have brought boys into the circle. And now we use these camps, the Sanctuary Day camps, or even a part of our educational modules is indeed focused on role playing. So through the role play, boys and girls talk about their fears of FGM, their desires to continue being at school, their needs to be safe, their demands from parents and authorities to help them stay safe. So we do a whole lot of transformative changes that actually has made the community take different stance. And these approaches have been really dealing with the intersections of poverty, knowledge, access to information, authorities being accountable, and communities taking part in what they need to do. So through these changes, we basically have transformed communities, and we work in that space. We continue doing that. And as one of them, I know that I'm coming to the hour, to the minutes. So I know that we
one of the people in the market, one of my teammates was passing by, and the group of women, right after we have commissioned the clean well water, he heard that these women were saying, you know, the clean water doesn't just clean your inside, it cleaned their minds to realize that they must not cut their girls. So we are bringing the changes along with advocacy and along with policy change to really make the full circle of the changes that need to take place. Thank you. Thank you. Thank you very, very much for your presentation and for your encouraging words as well to keep moving forward together in the fight for equality and the rights of women and girls during, you know, these challenging times globally. So we really appreciate this kind of words. So thank you, Magnus. We are moving now to our second speaker. Now I'm going to switch to Spanish. Voy a presentar a nuestra segunda panelista de hoy. Nuestra panelista es la doctora Corina Giacomello. Me van a tener que esperar un segundín porque estoy... Corina, ¿quieres empezar a intentar compartir tu pantalla? No voy a compartir presentación. No vas a compartir la presentación. Vale. Me van a disculpar un momentito porque tenía en el orden de panelistas ahora mismo a Cristiana, y si no te importa, Corina, voy a pasar a Cristiana por el orden de la documentación. Disculpa las molestias. So I'm going to introduce Cristiana. Now I'm going to switch again to the English language. So Cristiana Valle Pires, she's a graduate in psychology with a PhD in anthropology, and has worked in the drug of field since 2009. She has experience as a psychologist, harm reduction practitioner, researcher, and managers in projects working with people who use drugs. She has been working in the development of gender-responsive protocols, model of care and cultural competence to make visible and respond to the needs and priorities of people who use drugs disproportionately impacted by intersectional inequalities, like women and LGBTQI+ community who experience gender-based violence in nightlife environment, street-involved women, sex workers, trans people engaged in chemsex. She is a founding member of the NGO Cosmic Care, a lecturer at the Faculty of Education and Psychology of the Catholic University of Portugal, and a researcher at the Research Center for Human Development. She is also a member of the European Group of Gender and Drugs. Welcome, Cristiana, and over to you. Thank you very much, Gisela, and hello, everyone. Thank you very much for the invitation, and it's a privilege for me to be in this session with this group of amazing people. So the discussion I bring here is, Gisela already told it, but it's about, it's focused on the experiences of street-involved women who use drugs. And by street-involved women who use drugs, I'm talking about people that have the lack of housing or very precarious housing, and most of their activities are street-based, like drug use, drug dealing, sex work, and these survival dynamics among more marginalized women in the context of drug use. So what I bring here, it's like a discussion about the specific barriers and potential opportunities and obstacles to break them in a context where their life trajectories are completely marked by intersectional inequalities, stigma, and lifelong gender-based violence experiences. So here I have this thematic map that is, we prepared it in the scope of recent research we just submitted to a journal that was focused on the life trajectories of women who use drugs. And we were interested in adding another layer to the discussion, and we focus on the opportunities for developing civic and political literacy, because we already knew from previous research and from previous studies and from harm reduction practices, our harm reduction work,
that street-involved women who use drugs have in common the fact that they are coming from, usually generational cycles of poverty and gender-based violence that, jumps from generation to generation. And they are coming from these, from this context of intersectional equalities related with class, with gender, among other exclusion dynamics. And for this reason, all their life trajectory develops, experiencing adversity and gender-based violence, but also survival strategies, several survival strategies to, survive at the margins of capitalism and patriarchy and so on. And they have also in common because, even the more privileged women, when they engage in more problematic drug uses, they all have in common these experiences of stigma, different types of stigma, from institutional to internalized stigma, gender-based violence that is not exceptional in their lives, but, very recurrent and very present, and also hostility and social exclusion. And in this research, it was very clear that the lack of opportunities to develop civic and political literacy was also something that made them more vulnerable because they don't know all their rights. So they don't know what they can expect from services. They know that they have some rights, but they don't know how activate it. And for example, it was very clear that in processes of child removal, they don't have, the literacy or the resources to kind of contradict or interrupt this process, So the lack of school opportunities is also something that adds to the overall trajectory marked by adversity. In terms of the violence, all the types of gender-based violence we discussed, for the women in general, are present, but have specific contours among women who use drugs, street-involved women who use drugs. In one hand, of course, we have the intimate partner violence dynamics, and in some cases, we have there are some women that to break the violence cycle, they have to go to the streets, so they have to leave the house. And since they are very precarious, they end up surviving in the streets. But we also have these narratives of women who are, who have this intimate partner violence, or where the intimate partner violence is aggravated by the dynamics related with trafficking and drug use. Also, we have the physical and emotional violence. Drug scenes are very hard and also very patriarchal, with very strong patriarchal structures and oppressive structures. And these women, since they are, very like of public, they are super in the public sphere. And so they are subjected to different types of violence from, partners, sex work clients, neighborhoods, policemen, and other men. They also experience institutional and community violence, and experience threats, social humiliation dynamics, coercion, physical harm, and others that is coming from the community and institutions in some cases. Of course, they also experience sexualized violence and exploitation, both in the dynamics of drug-facilitated sexual assault, both premeditated when drugs are used to submit them, or opportunistically when they are raped after voluntary drug uses. But also, this is also very present when we talk with street-involved women who use drugs, the coercion towards, forced sex work, like their partners forcing them to do sex work to raise money for drug use. So this is also, it's also present, and sometimes drugs are used to enable, this forced sex work.
And of course, the economic violence, human trafficking, and exploitation they experience also in drug use contexts. So yeah, there are a lot of barriers, and the question is, can we break them? Because in our experience, one of the main obstacles, because we are trying to get some funding, to create specific responses, gender-specific or gender-transformative responses to respond to women who use drugs, to involve the women who use drugs. But the needs of the intersectional needs of street-involved women who use drugs are too specific for the gender policies, and are too specific for the drug policies, and consequently the funding on these areas. So we have the public policy segregated, and it's almost impossible to get support and funding to respond, to the specific and complex needs of these women. We also have the intersection of drug stigma and gender stereotypes. And sometimes I say that the drug field is blind to gender, but the gender is blind to drugs, because we have some shelters for survivors with these punitive and zero tolerance approaches towards women who use drugs. So if a woman is a victim of intimate partner violence, but uses, have a problematic drug use of alcohol or other substance, they are not eligible to enter in Portugal. At least they are not eligible to enter in a shelter for victims. So there are some punitive responses that are excluding women who use drugs. Also, of course, we have the androcentrism in health and social responses. And we have also these emerging threats related with, the normalization of these anti-gender equality agendas. And this is something probably we have to deal in the future. How can we, continue doing what we do and trying to create gender-specific and gender-transformative approaches in a, context that is growingly hostile to gender mainstreaming and, responses to gender-based violence and so on. So finally, what we had been done and what I think can be in a context that is difficult, but something we can do, to improve our response to the specific needs and priorities of these women, is to engage and create collaborative responses and collaborative models of care. For example, we work at Cousin Care at field of drugs, but we can, create community-led collaboration between, like a service working with STI screening, a service working with victims, and trying to promote like a community-based capacitation and mutual referral. That for us, it is working in some cases to, try to create some awareness and rapid and effective referral system. Also, to define what is, this is something we had been discussing in the European Group on Gender and Drugs, what means gender responsive in the drug field. So what should we consider in terms of indicators, standards, practices to build, more gender specific or transformative approaches. Also the investment on training providers, both to dismantle harmful stereotypes that, reproduce and, reproduce stigma, but also trauma-informed care and compassion approaches instead of punitive approaches. Also to consider participatory approaches and the involvement of people with lived experiences, in this case, street-involved women who use drugs, to create physical and emotional safe spaces. Sometimes we don't have the resource to create an entire service, but we can plan a specific schedule, for example, that is free of men and consequently free of the image or the archetype of the perpetrator, to promote adherence to health and social responses. And of course, trying to see and to design and implement approaches to the systematic screening of gender-based violence. So these are some recommendations.
And finally, of course, because some of the women who participate in our studies are dead, they died in the streets. And so I dedicate this presentation to them and also to the women that continue living and surviving at the margins of oppression systems. Thank you very much. Thank you very much, Christiana. Thank you very much for these presentations and formation of the women that make possible our research on gender and the drugs field. Actually, I wanted to point out too that last week was TND, UNODC, and as Dianova International, we submit written statements about the need of tackle gender-based violence in women who use drugs, but as a core in the design and implementation of the drug treatment services and harm reductions. So thank you very much, Christiana, again, for raising up all this important topic. And yes, for mention them as well. Hopefully we have more participation of women with lived experience on our next webinars. So thank you. And we are going to our next speaker. Ahora sí, vamos a presentar a la doctora Corina Jacobello. Corina es profesora en la Universidad Autónoma de Chiapas, en México. Ella es académica y consultora internacional con experiencia en estudios de género, derechos de la infancia, justicia penal, sistemas penitenciarios y políticas de drogas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación orientada a la incidencia y el desarrollo de propuestas legales, judiciales y de políticas públicas a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación incluyen a las mujeres privadas de libertad, adolescentes en conflictos de ley, hijos e hijas de padres encarcelados y de mujeres que consumen drogas. Ella es consultora del Grupo Pompidou en el proyecto Children Whose Parents Use Drugs desde el año 2020 y que han publicado numerosos guías y manuales tremendamente interesantes. La última publicación tiene que ver con cómo integrar la perspectiva de género y los derechos de la infancia en las políticas de drogas y en los servicios de tratamiento de adicciones. Ciertamente está siendo una mirada muy interseccional con todas las presentaciones, ¿no? Como vivir en comunidades remotas, la falta de acceso a los servicios de salud y de protección, a las mujeres que usan drogas, los entornos de calle, y no podía faltar, ¿no?, el hablar de la situación de privación de libertad. Así que, Corina, adelante y muchas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias. Buenos días a todas desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida con la invitación y de compartir el panel con estas tremendas mujeres a quienes admiro muchísimo. Yo voy a hablar de mujeres privadas de la libertad con un enfoque en América Latina, aunque muchas de las cosas que diré pues tienen que ver, pertenecen o conciernen también a mujeres privadas de la libertad en otras regiones. Por supuesto, por temas de tiempo y de enfoque, habrá algunas generalizaciones y no necesariamente alcanzaremos a hablar de todos los matices de las mujeres privadas de la libertad, pero bueno, por lo menos podemos poner el tema sobre la mesa desde esta perspectiva feminista e interseccional. Yo me puse el cronómetro, pero como estos temas nos apasionan, le ruego a Gisela si puede también ahí mandarme un aviso cuando sea el momento. Bueno, empecemos. Las mujeres privadas de la libertad son un grupo que ha adquirido mayor visibilidad, sobre todo a partir más o menos de la segunda década de los 2000. Eso en concomitancia con dos circunstancias, digamos. Por un lado, un aumento numérico de la población de mujeres privadas de la libertad. A nivel mundial, el número de mujeres privadas de la libertad ha crecido de un 60% entre 2000 y 2024, mientras que la población de hombres en prisión ha crecido más o menos de un 27% y la población total penitenciaria, que refleja finalmente sobre todo el porcentaje de hombre, porque estos son el 93% de la población en prisión, ha crecido un poquito menos de la población mundial total. Entonces, el número de mujeres en prisión, este 60%, sí se destaca muy por encima de los porcentajes de crecimiento de la población en general y de la población de hombres. En 2010 se aprueban las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres delincuentes, esta desafortunada elección de lenguaje
es de Naciones Unidas y de los países que firman las reglas de Bangkok y que abogan sobre todo por condiciones de reclusión de acuerdo con las necesidades y características de las mujeres en prisión y una mayor aplicación de alternativas al encarcelamiento. Son como dos de los grandes rubros de acción. Por un lado, medidas preventivas, alternativas al encarcelamiento y para quienes estén en prisión, condiciones dignas y que tomen en cuenta sus características. Entonces, a partir, digamos, de 2010, a nivel de América Latina y mundial, las mujeres en prisión adquieren una visibilidad en el ámbito de los organismos internacionales y de la organización de la sociedad civil, incluyendo organizaciones feministas que tradicionalmente se habían mantenido alejadas de este grupo. Sin embargo, ya desde los años 80, feministas en el ámbito de la criminología, de la sociología del derecho, nos habían ayudado a visibilizar a las mujeres en prisión a partir de la investigación empírica con mujeres en prisión, que en los últimos años se ha también transformado a través de una participación mucho más activa de las mujeres privadas y exprivadas de la libertad como portadoras de sus voces, de sus experiencias y de sus propuestas. Pero bueno, ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de mujeres privadas de la libertad? Nuevamente, partiendo de la premisa que hay muchas diferencias dentro de este grupo, que finalmente es un grupo creado por la acción del Estado de encarcelar, no es que exista per se. Las mujeres privadas de la libertad comparten una historia de vida marcada por la violencia de género desde la primera infancia, misma que es invisibilizada y silenciada por la acción del derecho penal y particularmente por la privación de la libertad. No nos enteramos del continuum de violencia que experimentan las mujeres privadas de la libertad, a menos de que entremos en prisión a escucharlas o que haya justamente este activismo desde la cárcel o de la experiencia postpenal. También son mujeres que proceden de los niveles más marginados y con más altos niveles de pobreza. La feminización de la pobreza es una característica de América Latina, que es también la región más desigual del mundo y la región con el más alto crecimiento de mujeres en prisión. Y así como vemos la feminización de la pobreza y la economía del cuidado afuera, la vemos reproducida en las cárceles. Y muchas veces es una línea de continuum la que conlleva que mujeres pobres involucradas en economía del cuidado, proveedoras y cuidadoras de niñas y niños y también con una historia de violencia de género, terminen siendo involucradas en actividades delictivas y posteriormente criminalizadas por el Estado. Un Estado que suele ser invisible y que no actúa durante la vida previa a la reclusión de estas mujeres, pero que actúa con todo el peso del Estado punitivo al momento de privarlas de la libertad. Este continuum también se entrecruza a menudo con cómo las mujeres son involucradas en delitos que puede tener que ver, si bien no siempre en los casos, si no es una afirmación que pretende restarle agencia a las mujeres, sino comprenderla a partir de sus circunstancias, en relaciones sentimentales, asimétricas o marcadas por la violencia, donde el llamado amor romántico, en algunos casos, tiene todavía un peso en cómo las mujeres son involucradas en actividades delictivas y cómo luego esa agencia, de alguna manera coaccionada por ciertas condiciones de vulnerabilidad, también se convierte en una coacción completa. Es decir, aunque alguien puede elegir involucrarse, por ejemplo, en delitos de drogas de manera autónoma, libre, una vez que alguien decide participar, ya no se puede quitar, ¿no? Ya no puedes decir, no, ya no quiero, porque entonces entra una serie de riesgos y amenazas muy palpables. Pero en los perfiles de las mujeres privadas de la libertad, donde se cruza el cuidado, la pobreza, las relaciones de género, los roles de género, interviene la acción del Estado. Y justo hace poco salió un informe muy interesante de Penal Reform International. Sabemos que los delitos de robo, e incluso de robo menor no violento, así como los delitos de drogas menores no violentos, representan las primeras causas de encarcelamiento y por ende también subyacen a la profunda crisis penitenciaria que atraviesa América Latina y el Caribe y que impacta de manera desproporcional a las mujeres. Por eso, digamos, hay tres grandes rubros de intervención para los cuales se aboga, bueno, diría cuatro. El primero, como decía, medidas preventivas que tomen en cuenta a las mujeres privadas de la libertad como parte del grupo de mujeres en sociedades desiguales, con roles de género asimétricos, con mayores niveles de pobreza, etc.
Por otro lado, alternativas al encarcelamiento y la despenalización de delitos menores no violentos para tener a menos mujeres en prisión, para desacelerar el crecimiento de la población de mujeres en prisión, y alternativas al encarcelamiento que provean una respuesta más proporcionada, menos lesiva, porque también la prisión tiene efectos no solo sobre las personas, sino también sobre sus familiares. Se estima que por cada persona privada de la libertad hay más o menos unas 5 personas familiares afectadas. En el caso de las mujeres se trata principalmente de niñas, niños y adolescentes. Hablar de los que conocemos como NAPES nos llevaría a otros 10 minutos de intervención que no tenemos, pero sí ubicarlos como personas impactadas por el encarcelamiento, como sujetos de derecho que además tienen su propia voz de advocacy, digamos, a través de la plataforma NAPES, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, donde los NAPES tienen justamente una participación protagónica, son los dueños de su voz y de las acciones, digamos, que les conciernen para visibilizar los efectos del encarcelamiento sobre ellos. Ya que el tiempo sé que está muy próximo a concluir, yo no quisiera dejar de escuchar a estas mujeres, si bien por interpósita persona, a través de algunos testimonios que nos ayudan a poner un poco el punto sobre la I sobre uno de los temas que nos interesa en este panel, que es el tema de la salud. Entonces voy a leer el testimonio de una mujer privada de la libertad en un centro femenil de México, que es donde hago más investigación de campo, aunque debemos de aclarar que en la región la mayoría de las mujeres está privada de la libertad en centros mixtos, no exclusivos para mujeres, y que de todos modos, y eso lo ha demostrado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estar en centros femeniles no garantiza el respeto y el acceso a los derechos. Este testimonio, como decía, es de una mujer en una cárcel federal en México y justo se refiere al tema de la salud. Dice, aquí las mujeres llegan bien y salen mal. No hay ginecólogo, no hay pediatra, a los niños les atiende un médico en general. Cuando mi hija tenía una infección en las vías urinarias, la directora me regañó porque yo gritaba y le decía, yo dependo de la oficial y siento que mi bebé se me está yendo. Y la directora me contestó, pues sáquelo usted. Sabe cómo son las condiciones en el centro. Este es un centro exclusivo para mujeres, donde no hay derecho a la salud, ni para ellas mismas, ni para sus hijas e hijos. Y con derecho a la salud nos referimos, por supuesto, a la salud en general, a los derechos sexuales y reproductivos, pero también al tratamiento para uso de sustancias o reducción de riesgos y daños, que no existen en las cárceles latinoamericanas, y también la atención a mujeres adultas mayores, que son un grupo invisibilizado dentro de las mujeres privadas de la libertad. El siguiente testimonio es de otra mujer privada de la libertad en México, que dice, aquí en el centro no hay dinero, no es como el centro de los hombres, aquí no hay nada y para trabajar es muy complicado, para que te den un permiso de vender algo. Ahora con la nueva directora ha habido más tipo de cosas, pero antes era bien complicado obtener una autorización. Esto también nos abre un montón de otras temáticas que no tenemos tiempo de abordar, solo menciono 3. El acceso al trabajo es indispensable para las mujeres privadas de la libertad, siguen siendo proveedoras desde y en la prisión, y porque también las cárceles latinoamericanas sabemos que no ofrecen el abanico de insumos básicos para una vida en prisión. Y luego, para concluir, voy a leer el testimonio de Gabriela, quien estuvo privada de la libertad por 7 años y que salió y esa es parte, digamos, de su testimonio. Por fin llegó la ansiada libertad y me reuní con mis hijos, pero ahora tenía un nuevo reto, el castigo y la discriminación de la sociedad por ser a la vez madre soltera y expresa y sin posesiones, ya que lo había perdido todo. La salida de prisión es a veces tan o más difícil que la entrada. Y la erosión del capital social y económico que se genera en la cárcel vuelve más difícil la recuperación de la libertad. Pero hay un elemento que creo que acomuna a las 3 primeras intervenciones, que es el estigma. El estigma es una barrera, un deterrente de inclusión social que atraviesa a los 3 grupos de mujeres de las que hemos escuchado hablar hasta ahora, y bueno, que seguramente nos seguirá acompañando en las siguientes intervenciones. Ya concluyo, les agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, querida Corina. Ciertamente es muy difícil el poder concentrar en solo unos 9-10 minutos temas tan
potentes, temas tan importantes y que tienen múltiples aristas y complejidades, pero lo estáis haciendo maravillosamente. Y animo también a las personas que están conectadas a poder realizar sus preguntas o bien por el chat o bien por la cajita de preguntas y respuestas, que les es mucho más fácil para que lleguen a las panelistas y les puedan responder directamente. Lo digo porque quizás vamos a tener muy poquitos minutos para la parte de preguntas y respuestas. Tenemos dos presentaciones más. Ciertamente vemos que el denominador común sigue siendo la desprotección, la vulneración de derechos y el estigma. Y ahora permitirme presentar a María Pia Pavlovich. María Pía es magíster en Salud y Ciencias Sociales, es coordinadora del área de investigación de intercambios, Asociación Civil, que es una ONG con base en Argentina, donde se desarrollan programas y dispositivos de intervención innovadores y ajustados a las necesidades de las comunidades, producen evidencia científica para la incidencia política, la intervención y la capacitación e impulsan cambios en las políticas públicas vinculadas con los usos y producciones de drogas, tanto en el ámbito nacional como internacional, fortaleciendo la perspectiva de derechos humanos. María Pía es investigadora y profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Moreno y en diversas maestrías. Es exdirectora nacional de Investigación y Estadística de la SEDRONAR, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, que es el organismo encargado de coordinar políticas públicas enfocadas en prevención, atención, acompañamiento y reducción de daños. María Pía también es consultora y evaluadora de proyectos, integra el comité editorial de revistas científicas y cuenta con múltiples publicaciones, como todas nuestras panelistas, que es un lujo poder leer y escuchar. Así que María Pía, gracias por estar y te paso la palabra. Muchas gracias. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Dianova, y es un gusto compartir con estas colegas que son compañeras y que hemos transitado también otros espacios en conjunto en esta ocasión. Y pensando también un público heterogéneo y cómo instalar estas temáticas en especialmente las problemáticas de las mujeres usuarias de drogas y también de las personas LGTBIQ+. Me voy a dirigir más a un público amplio, tratando también de problematizar algunas cuestiones en esta presentación. También digo, con el tiempo, cualquier cosa me avisa Gisela para cortar. María Pía, solo por seguramente... comentar para que no tengan la angustia, tenemos tiempo, no tenemos que acabar a 1:30 justo, o sea que podemos tomar 10 minutos, 15 más, porque en el Comité Social y Jurídico de la Mujer nos dejaban 1:30 de margen. Por lo tanto, que adelante para tener tus 10 minutos confortablemente. Muchas gracias. Bueno, seguramente si nos piden o pedimos en algún colectivo, grupo, estudiantes, trabajando en un territorio, que las personas se imaginen a alguien que tenga problemas con el consumo, rápidamente van a asociar con un varón joven y pobre, ¿no? Pero esencialmente, principalmente varones. Esto no es casual. Hay una representación social hegemónica muy fuerte donde el estereotipo preponderante de una persona que utiliza drogas no suele ser ni una mujer ni una persona LGTBIQ+. Sin embargo, a pesar de esa fuerte representación asociando los consumos de sustancia con los varones, con las masculinidades, hace varios años que la brecha de género a nivel internacional y específicamente en América Latina, donde me voy a referir, se viene cerrando. Entonces, existen concretamente miles y miles de mujeres usuarias de drogas cuyos problemas asociados al consumo son violentamente invisibilizados. Si hablamos en esta mesa de violencias vinculadas a las barreras de acceso a la salud, vamos a pensar algunos ejemplos entre tantos otros, podría llevar todo el tiempo nombrar distintos ejemplos, pero bueno, se produce violencia cuando las mujeres tienden a ocultar, el autoocultamiento, ¿no? Producto también del sistema, ¿no? Tienden a ocultar sus consumos, evitan consultar a los servicios de salud por temor a la expulsión, expulsiones reales y de las que han tenido experiencia,
por temor al destrato. Y acá nuevamente el estigma vuelve a tomar el lugar central en esta violencia, el estigma social por ser mujeres usuarias de drogas. Ahí operan creencias sociales, también asociadas a ser mujeres fracasadas, ser malas madres. Acá la maternidad está en el eje, lo que se llama también el núcleo central de las representaciones, ¿no? Esa idealización de la maternidad como pilar tradicional del estereotipo del rol de género genera en las mujeres culpa y vergüenza por no cumplir con ese estereotipo, ¿no? Entonces, también se produce violencia en contextos de nocturnidad, con uso de drogas, otro ejemplo que tampoco está muy trabajado ni en investigación ni en intervenciones, cuando se deslegitima la palabra de las mujeres, se desresponsabilizan los varones, ¿no? Y entonces hay un clima ahí de impunidad, de nuevo ocultamiento, ¿no? Se naturalizan situaciones que es importante problematizar, por tomar distintos ejemplos de violencia. También se produce violencia cuando las mujeres con problemas de consumo tienen más obstáculos para acceder a tratamientos por problemáticas de consumo específicos. En Argentina, las mujeres que buscan acceder a un tratamiento, según datos nacionales de la CEDRONAR, tienen, las que buscan hacerlo, tienen la mitad de posibilidades de hacerlo que en el caso de los varones, ¿no? Entre otros motivos, hay menos oferta real, concreta, de centros de asistencia para mujeres y hay escasa adecuación de los tratamientos que sí hay a necesidades y particularidades de las mujeres. Hay algunas experiencias y buenas prácticas interesantes para pensar y eso es un desafío para avanzar, ¿no? También se produce violencia cuando se invisibiliza y silencia los problemas asociados a la sobremedicalización, ¿sí? Toda la patologización de la vida cotidiana, a través especialmente con las mujeres de tranquilizantes, que es con o sin prescripción. Hay un uso que aumenta en las edades de los 40, los 50, ¿sí? Y resulta funcional totalmente a la sobrecarga del rol tradicional de cuidadoras, no solo del sistema, digo, familiar, sino aledaños, digamos, ¿no? Con esas funciones que solemos asumir las mujeres de la carga emocional, digo, de toda esa labor de cuidado en los distintos campos, ¿no? También se produce violencia cuando, como decía muy bien Corina, las mujeres son encarceladas desproporcionalmente, dada la reproducción de esa estructura patriarcal y androcéntrica, no solo en las organizaciones delictivas, sino también en las políticas de control de la oferta. También se produce violencia, como decíamos, y este es un punto muy importante para trabajar en el cruce de violencia, economía del cuidado y usuarias de drogas, cuando por el rol de cuidadora las propias mujeres jerarquizan, podríamos decir jerarquizamos, la salud de las personas de su red de afecto por encima de la atención de la propia salud. Esto ha sido muy estudiado en general con las mujeres en peores condiciones de vulnerabilidad, más subordinada, ¿sí? Y ahí pensando interseccionalmente, las situaciones son más críticas, ¿no? También es importante mencionar la producción de violencia obstétrica. En el caso de las embarazadas y puérperas, y de las usuarias de drogas, nos vamos a centrar especialmente ahí, ¿no? ¿Qué sucede cuando se produce violencia obstétrica por múltiples motivos en el embarazo, en el parto, con la lactancia? ¿Qué sucede con la lactancia con las usuarias de drogas? Tenemos poca evidencia al respecto, ¿sí? Especialmente desde el campo psicosocial, ¿no? Y no se prioriza en general el trato digno ni el derecho a la salud de las mujeres. En Argentina y en otros países también, pero bueno, vamos a hablar de lo que conocemos mejor, hay ciertas variables que permiten diferenciar los patrones de consumo, ¿no? Como coordenadas que parten aguas y que tienen que ver con la interseccionalidad. Los géneros distinguen, ¿sí? Diferencian los tipos de consumo de sustancias. El sector social, el nivel educativo, marca patrones de consumos distintos. Las etnias, las generaciones, las edades, la categoría de generación es muy importante traerla de nuevo a los debates y a las políticas. Entonces, estos estratos sociales estructuran las desigualdades respecto a las situaciones de consumo. Entonces,
en el campo epidemiológico y de la salud es muy importante insistir que el género, el sector social, la generación, la etnia, no son solamente una variable en el triángulo epidemiológico, es mucho más que eso, porque estructuran las condiciones de vida, ¿no? Entonces, bueno, si nos focalizamos en las embarazadas, se distinguen situaciones específicas, y quería compartir rápidamente 2 o 3 resultados de un estudio que hicimos desde Intercambios, un estudio cuantitativo que hicimos en 3 ciudades sobre el acceso, los problemas de acceso a la atención de la salud en mujeres embarazadas y puérperas. Y entre los resultados encontramos que las mujeres reportan barreras de acceso, por un lado de tipo organizacional, que no es menor en las instituciones de salud, cómo se organizan los servicios de salud y se adecúan a las demandas y a las necesidades de las usuarias de drogas. Esperar mucho para ser atendidas, falta de turno, a lo mejor a 3 meses le dan un turno, ¿no? Pocas alternativas de horario, pero la gran barrera es de tipo cultural o simbólica, ¿no? Se la llama así y se vincula a lo que hablábamos recién de la estigmatización. Y todo ese conjunto de creencias que no son solo narrativas, son acciones, ¿no? Son discursos que son actos, ¿sí? Y bueno, ahí, por ejemplo, traigo el relato de una mujer que dice: el profesional no me explicó bien lo que me pasaba, me trataron mal por ser consumidora, me trataron mal por no hacerme los controles obstétricos. También algunas mujeres manifiestan que esperaron hasta lo último, o sea, hicieron pocos controles en el parto para evitar no ser maltratadas, para que las atiendan, o ocultaron que consumían sustancias, y cuando llega el momento del parto lo dicen. También cuentan un cierto grado de insensibilidad por parte de los agentes de salud ante el dolor de las mujeres. Sin embargo, conocemos que hay equipos de profesionales que se preocupan genuinamente, que expresan desconcierto de cómo trabajar y cómo responder desde los equipos de salud ante situaciones donde mujeres con un uso de drogas muy comprometido, estando embarazadas, llegan a la atención. Entonces, ahí realmente hace falta pensar estrategias que puedan fortalecer las redes que ya hay, que reconozcan los cuidados que las mujeres hacen hacia sí mismas, y partir de las situaciones concretas, superando la tradicional medida de abrigo que se usa medio así discrecionalmente en nuestro país, y que en general termina en que le quiten los hijos a las madres. Entonces se toma una medida que también es un temor fundado en muchas mujeres. Se arma un círculo, ¿no? Que es funcional al silencio, ¿no? Porque vulnera fuertemente los derechos. Entonces, las expectativas de género y la falta de tratamientos que consideren su posición social condiciona el ocultamiento del propio consumo. Por ello resulta urgente incluir la perspectiva de género y de reducción de daños que reconozcan la complejidad de los consumos y sus tramas situacionales. Ahora, ya cerrando, queríamos enunciar algunas cuestiones que nos parece que es importante profundizar, trabajar, y entonces llamamos a problematizar la condena moral, la moralización de los usos de drogas, hipócritamente, digamos, ¿no? De algunos usos de drogas, de otros no, legales e ilegales, que produce, como dijimos, ocultamiento y vulnera derechos, especialmente entre las personas que están en mayores desventajas sociales y con menos recursos y menos acceso, ¿no? También llamamos a intervenir, registrar, ¿sí? Realizar investigaciones, asistir desde un análisis integral de la diversidad de situaciones, de experiencias, de trayectorias de las personas, considerando los distintos géneros. Un análisis de género es más que una comparación entre los consumos de mujeres y varones, no es solo eso, de ninguna manera. También nos parece importante problematizar la imagen totalizante de las personas que usan drogas, escuchando e incluyendo las intervenciones, las formas de autocuidado y de cuidados en las redes de pares y en los propios sistemas de apoyo, también las formas de maternar, ¿sí? De cuidar, de criar, que se organizan en las redes de personas allegadas, algo muy propio de sectores populares en América Latina, como punto de partida, ¿no? Para pensar también en esas infancias.
Desde una perspectiva de género, considerar la diversidad y complejidad de situaciones que atraviesan estas mujeres para redefinir terminologías, argumentos, intervenciones, siempre con una participación protagónica de las mujeres, procesos que atañen a su salud. También promover investigaciones y estudios centrados en los derechos humanos de las mujeres, más que en sus obligaciones respecto a los roles tradicionales de género. Evaluar y reprogramar críticamente las respuestas de las instituciones, adecuándolo a las problemáticas de las mujeres. Fortalecer las políticas públicas, y en esto en Argentina estamos en una situación muy crítica actualmente, ustedes lo saben, con un gobierno de derecha en este momento. Fortalecer políticas públicas con estados presentes y comprometidos con los derechos humanos y la justicia social. En contraposición, la situación de Argentina en este momento está transitando un vaciamiento y de financiamiento tremendo de las políticas públicas que afectan especialmente a los sectores más vulnerables. Disminuyeron el presupuesto, hay despidos, digo, de las políticas de salud y sociales y políticas de género, hay despidos masivos de equipos de salud en distintos lugares del país, en distintos programas, anularon entrega de medicamentos de cáncer, de VIH, morfina para enfermos terminales, cierre de líneas gratuitas telefónicas que tenían muy buen trabajo para el acceso, cierre de patrocinios jurídicos para violencia por motivo de género, y podría estar horas nombrando todo lo que está sucediendo. María Recortes, Pía, estamos un poco sobre la hora. me queda un renglón. Recortes y cierre en programas destinados a problemas de consumo de sustancias, salud sexual, VIH, hepatitis y prevención del embarazo en la adolescencia. Bueno, contra el hambre, el saqueo y la crueldad, reclamamos por más derechos, igualdad y salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ciertamente la temática de maternidades, pobreza, consumos de drogas y toda la violencia institucional nos daría para otro seminario incluso, ¿no? Y este año vamos a estar hablando también de las intervenciones en maternidades y situaciones vulnerables y cómo todo intersecta, ¿no? Y cómo todo vale también en la vulneración de derechos. Muchas gracias. Y last but not least, we have our last speaker, Nefeli Koloteraki. Thank you very much for being with us today. Nefeli, she's an occupational therapy graduate with a diverse background, spanning on the arts and social advocacy. Before entering the anti-trafficking field, she worked as a hip-hop dance teacher. For the past 5 years, she has been dedicated to supporting survivors of human trafficking, beginning as a care worker, providing direct assistance to victims. Currently, she works with children in need of occupational therapy support and as a hotline operator for an emergency trafficking hotline, offering crisis interventions, emotional support, and referral to critical services. In this role, she also collaborates closely with law enforcement, including filing police reports to ensure victim protection and access to justice. Through this work, she has gained deep insight into the challenges survivors face in navigating healthcare, legal aid, and social services. She's passionate about advocacy and systemic change, committed to improving resources and support network for trafficking survivors. Thank you very much, Nefeli. You have 8-9 minutes maximum, and then we will wrap up. Thank you very much. Yeah. Hi, everyone. So happy to meet you all. My name is Nefeli, and I have been working with victims of human trafficking for the past 5 years now. I started as a care worker, and currently I'm a hotline operator. So, unlike any other gender-based violence, human trafficking is an organized crime and a systemic evil. In order for us to say that we have a human trafficking case, we need 3 elements. We need the act, the trafficker to transfer, recruit a victim. We need the means of control, denial of movement, denial of freedom, denial of food, threats, physical, psychological, sexual abuse, and many more. And we need the purpose, which is the exploitation. The only difference is that with minors, you don't need the means of control to say that you have a human trafficking case. So you understand that every fundamental human right is being violated, and people, like real people, are being bought and sold like they're just objects. So A21 is a non-profit organization that fights human trafficking.
we take a complete approach, including awareness, identification, which is the emergency hotline, and we train frontline professionals like law enforcement and medical staff, and the restoration, which is to empower survivors to return back to the society. So here are some worldwide facts for you, but we will focus mostly on that women and girls are more likely to be victims of human trafficking, and from all forms, sex trafficking still remains the most common one. So it is really important to correctly identify a victim of human trafficking. If a victim is not correctly identified, there can be some serious consequences. First of all, she won't have asylum, and that means she won't have international protection. She might be identified as a criminal or a smuggler. For example, in some countries, sex work is illegal. So if a police operation took place, they might arrest the victims instead of rescuing them. Or another example can be a trafficker that brings a victim to the country illegally. Is he an illegal entrant? No, because he was forced or promised a better life or a better job opportunity. And they may not receive the correct medical and psychological support. We have seen that some victims had clients, like 40 to 50 clients per day. So you understand the holistic care they will probably need. One of the biggest challenges in addressing human trafficking is ensuring that victims have access to healthcare. Many healthcare providers don't know how to recognize, how to identify a human trafficking case, or know how to respond when they do. So even if a victim is correctly identified, there can be some major barriers to getting proper care. Victims may experience stigma, fear, and social isolation. If a victim doesn't speak English, let's say, how can she explain her needs and the other person to understand her situation? Many victims also may be afraid of being judged, which stops them from seeking help. We have seen many traffickers dress up like police officers, so the victim has a visual of a police officer and a trafficker having a good relationship, or a trafficker might pay medical staff to do abortions. So it is really difficult for the victim to trust anyone ever again. Also, there is a lack of coordination between different services. Healthcare alone is not enough. Victims need legal aid, social services, and psychological support. So if these services don't communicate well with each other, the victim might need to say her story over and over again, and that re-traumatizes her. And lastly, there are not so many resources like emergency housing or addiction treatment. As I told you before, for like means of control, many trafficker uses drugs for the victims in order for the victim to obey and not hesitate, or a victim can use substances, in order to cope with the trauma, and that makes her really vulnerable to be in a different trafficking situation again. So, in order to improve healthcare access for victims of human trafficking, we need to take some proper steps. We need to train healthcare professionals. Many healthcare providers don't know how to identify an active human trafficking case or know how to approach her in a way that makes her feel safe. For example, some cues are a trafficker might seem very controlling, might want to be in the examination room with the victim doesn't speak the same language, and many more that the professional need to be aware of and know how to respond in the emergency situation. We need better teamwork across different services, so interdisciplinary teams that are based on trauma-informed approach. That means knowing that the victim has been through severe trauma and the need of providing care that is sensitive to their experiences is really important. We need holistic care and survivor-centered approach. That means that the survivor has to have a say in her own care, and long-term care is essential. So it is really important. That is why I'm doing a little stop, because we need to understand that the victim needs time to trust, to recover and stabilize. So access on ongoing care is really, really important. So I will conclude with a case we handled recently. A year or 2 years ago, there was a police operation which the Greek, Spanish police, Interpol, the American Embassy and many NGOs collaborated on this one. So 50 women, mostly from Latin America, were rescued from a sex trafficking situation here in Greece. While I was talking with them, and that is how I know my basic Spanish and how to know my basic Spanish, is I learned that even
if they had their period or any medical issue, they were threatened, they were humiliated, they took the travel documents away, and there were fines of 100 euros, like it was their fault they couldn't work. So reflecting on this, the importance of training people to know how to identify and act when encountering victims is immense. And also the victim to know that there are people out there who can help them. This is my references. So thank you very much. I was quick. Thank you very much, Nefeli. You were very quick and so interesting, your presentation. Also, I wanted to say, for last mile 4D, regarding FGM, we have many cases from Africa. So you can imagine FGM trying to escape the situation. They're like, try to escape, they've been through like trafficking again. So FGM trafficking. So access on healthcare is like SOS. Thank you very much. That's a terrible situation, of course. So we are running out of time. We are dealing with some issues in the chat box, and we will fix it right away. I would like to give the floor for all you speakers, because we don't have so much time. So I would love to have the opportunity to hear your last takeaway, idea, maybe, some message to share with our civil society engaging today in this interesting conversation. So I don't know who wants to go first, but I would love to hear all of you. Okay, yeah, Magnus, please go ahead. First of all, thank you so much. This was absolutely informative. And I think my takeaway is that it doesn't really matter where we work. It doesn't really matter the race, the creed, none of that. We are all facing the very same kind of problems. The problem of patriarchy, the problem of colonization that has really affected everything that we have to deal with. Women in the part of the world that I work with share the same complicated matters as you do. They don't know they have a right. They don't know how to access those rights. They don't know how to access services. And when they do access services, it is not designed really equally to give them the privilege of feeling that they're actually being cared for. And the healthcare providers, I mean, US social workers for about 30 years missed the whole ball about domestic violence. They blame the victim as opposed to really taking an action. And I think we just continuously see the same pattern everywhere. Thank you very much, Magnus. Thank you. Thank you. Corina, María, Cristiana, Nefeli. Sí, si quieren abrir el micrófono, así que con mucho gusto. Claro. No, gracias nuevamente por este evento. Yo creo que en todo lo que escuché, ¿no? Podía imaginar a mujeres privadas de la libertad que han sido víctimas de trata y criminalizadas como tratantes, ¿no? Mujeres que a lo mejor podrían haber sido víctimas de mutilación genital y ser criminalizadas por otras cuestiones vinculadas al género, mujeres que usan drogas. Entonces, creo que por lo menos en el tema de mujeres en prisión y en todos, se trata de verdaderamente romper los muros, ¿no? De manera simbólica y física, reduciendo el uso del encarcelamiento, despenalizando conductas menores y no violentas, para empezar, y para quienes están en prisión, mejorar las condiciones de reclusión. No es algo que me guste decir, pero lo cierto es que las cárceles no se van a acabar, entonces mientras duren tienen que ser espacios dignos y romper esas barreras simbólicamente con estos eventos, con una participación activa de las mujeres, con la transversalización de la mirada de la privación de la libertad en sus múltiples formas, en las acciones y políticas feministas y dirigidas a la igualdad de género. Hacerlas verdaderamente partícipes de estos mensajes y acciones para que sean incluyentes y que podamos derribar las barreras creadas por el sistema penal que trata de silenciar, invisibilizar y perpetuar así la violencia contra las mujeres desde las cárceles. Gracias. Muchas gracias, Corina. Anyone else want to share? Yeah, I can go, and thank you very much. It was very interesting to hear all of you.
Just because what happened now in the chat, and also because there were some of these attacks during the CND last week, I think we have to kind of prepare to be resilient and continue our work in a growingly hostile environment, and probably think how can we, I don't know, what mechanisms and languages and, you know, survival strategies from the level of professionals and researchers we can activate to deal with this wave of hate. And thank you very much. Totally. Thank you. Thank you for bringing this. Thank you, Cristiana. Bueno, muchas gracias. Coincido ampliamente. Un placer escucharlas y también sumo la importancia de distinguir las múltiples violencias, los modos y los tipos, porque también, por ejemplo, violencia obstétrica me parece muy importante para visibilizar y también todo el tiempo cuestionar y problematizar aquello que está naturalizado en los distintos niveles por distintos actores, y hay que, digo, también sumo a esta cuestión de buscar otras estrategias, de unirnos, de articular, y ahí está la fuerza también, viendo claramente cómo el sistema patriarcal reproduce y genera mayores violencias. Así que en eso la unidad me parece central y larga. Muchas gracias. Gracias, María Pena. Nefeli, last word. Do you want to share? I thank you very much and it was a pleasure listening to all of you. So civil society, I think, must push for healthcare access regardless of legal status, better funding for survivor-centered services, and training for healthcare workers to recognize and support trafficking victims. I think it is really important to collaborate between different NGOs, legal advocates, and medical professionals. That is a key to ensuring survivors receive the care that they need, because we understand that we're not talking about one issue, we're talking about an umbrella. So yeah, thank you very much again. Thank you very much, all of you. Yeah, let me express myself in Spanish for a bit. Bueno, como hemos compartido, ¿no? Estamos presenciando un momento histórico en el retroceso de los derechos de las mujeres y las niñas y del ataque, ¿no? Directo y frontal a todos aquellos sistemas, personas, activistas que nos dedicamos, a organizaciones, ¿no? Que nos dedicamos a abogar por la igualdad de género, contra la violencia de género, acceso a la salud. Como bien habéis dicho, la semana pasada ya sufrimos un hackeo en un evento de género, hubieron más y hoy hemos presenciado, ¿no? De nuevo otra muestra de este backlash. Por lo que permitirme tomar las palabras del inicio de Magnus, de no perder las fuerzas, de seguir trabajando en red, de seguir construyendo, ¿no? Comunidades con enfoques feministas, transformadores, y que vamos a seguir más juntas y más fuertes para seguir trabajando sobre todo esto. Así que yo quisiera que nos quedásemos con este buen sabor de boca de haber compartido esta impresionante sabiduría de mujeres maravillosas, representantes de la sociedad civil, la academia, instituciones. Y nada, que sigamos adelante, sigamos trabajando, y esto no ha hecho nada más que empezar. Así que nada, nos animamos a seguir juntas. ¿Vale? Gracias a todos y todas por estar hoy. Thank you. Gracias, saludos. Gracias por todo. Un abrazo. Thank you. Thank you very much. Thank you all of you.